Forgot to record. Nobody reminded me. That was a good one. Anyway, even this demon Maya Danavi is grateful. Даже как демон Майданова был очень благодарным. The club of Bhima was also a gift from him. И также булава Бимы была подарком, его подарком. So it's seems he has all the same powers like Vishwakarma for architecture and construction. То есть выглядит так, что у него были те же силы, как у Вишвакармы, чтобы архитектуру создавать и строить. So this assembly house is what really fixed up Duryodhana's hatred for Yudhishthira. Этот зал собраний, он сконцентрировал ненависть Дурьёдана. Because he'd given Yudhishthira the desert part of the kingdom. Потому что он дал Юдхиштире пустыню, как часть этого царства. But because Krishna and Arjuna went with, it became very opulent and many people moved there. Но потому что Кришна туда пришел, Арджуна, то это место стало очень благоприятным, многие люди туда перебрались. And then this incredible assembly house. И этот потрясающий зал собраний был построен. And so Yudhishthira invited Duryodhana, and when Duryodhana saw it, he became especially envious. То есть Юдхиштира, он пригласил всех, и Дурьёдана тоже там был, и он особенно стал завистливым. Because it was much better than his. Much better. Это было намного лучше, чем его. Намного But больше и лучше. it was also mystically designed. Он также был, у него мистический дизайн. So envious people would get confused. Завистливые люди, они сразу запутывались там. So it's very pure marble, and then some places there was water, like a little pond, but it didn't look like there was water. То есть там был чистейший мрамор, и в некоторых местах были пруды такие, и которые не выглядели как пруды, как вода. And some places there was water, but there was no water, but it looked like water. Иногда была вода, короче, которая была не вода, которая просто выглядела как вода, и наоборот. So Duryodhana came in and he was really envious. Дурьёдана пришел, он был действительно завистливым. And he stepped right in the water and got all wet. И он провалился прямо в воду, короче, весь вымок. And all the women started laughing. Все женщины начали смеяться. And Yudhishthira tried to stop them, being a gentleman. They shouldn't laugh at the king. Просил их перестать, короче говоря, потому что, чтобы... But Krishna told him, no, please laugh. Кришна говорит, пожалуйста, смейтесь, смейтесь. So then he tried to leave and he was really bewildered. Потом он хотел уйти, и он был действительно запутан. So there's glass that looks just like a door. Anyway, he walked right into the wall. И там было такое стекло, которое выглядело как дверь, но он прямо вошел в стену, короче, в стену ударился. He was walking pretty fast and he just smashed in the wall, so he fell down. То есть он шел довольно быстро и врезался в стену и упал. So Bhima picked him up, to help Бима him. его поднял. He said, "Oh, king, the door is over here. Come this way." И он говорит, что, о, король, короче, вот царь, посмотри, дверь с этой стороны, иди сюда.
So that really did it. From that time, his hatred for Yudhishthira was completely fixed up. Before he was envious, but it became much worse after that. Это повлияло на его ненависть. С тех пор он стал вообще ненавидеть и Пандавов, и Юдхиштира. То есть до этого он был просто завистлив, сейчас он просто стал, ненависть его возросла. And that's why he made the dice game, so he could get Yudhishthira out of such a nice place. Поэтому он создал игру в кости, чтобы он хотел вытащить Юдхиштиру из такого красивого, хорошего места. So something like these big, tall buildings that are all glass. Ну, типа, есть такие большие здания, которые все сделаны из стекла. Birds sometimes just fly right into the glass and they don't see it. Птицы, они прямо залетают прямо в стекло, они даже не видят этого. So Duryodhana did something like that, but he's supposed to be the king. He's so puffed up, just smashed into the wall, you know. So you can imagine how distressed he was, and all the women laughing. То есть Турьед, он должен быть царем, короче, он так прямо врезался туда, и можете представить, как он себя чувствовал, все женщины смеются. And of course, Krishna telling him to laugh more, the special power of Krishna. И, конечно, Кришна подбадривал всех, чтобы они смеялись больше. Специальная такая уловка Кришны. Yatejasa nipashiro grimdam makartam aryonujas tava gajayuta satya tenaritaha pramata nata nakaya bhupa yanmochitas tan anayam balim advarete. Your respectable younger brother, who possesses the strength of 10,000 elephants, killed by his grace Jarasandha, whose feet were worshipped by many kings. These kings have been brought for sacrifice in Jarasandha's Mahir Bhairava Yagya, but they were thus released. Later they paid tribute to your majesty. По его милости, твой уважаемый младший брат, обладающий силой 10 тысяч слонов, убил Джарасанду, стопам которого поклонялись многие цари. Этих царей Джарасанда привел, чтобы принести их в жертву на своей Махабаи Раве Ягьи. Но твой брат освободил их. Позже они принесли даль твоему величеству. Jarasandha was a very powerful king of Magadha, and the history of his birth and activities is also very interesting. His father, King Brihadrata, was also a very prosperous and powerful king of Magadha, but he had no son. He married 2 daughters of the king of Kashi. Being disappointed in not getting a son from either of the 2 queens, he, along with his wife, left home to live in the forest for austerities. But in the forest, he was blessed by one great Ani to have a son, and he gave him 1 mango to be eaten by the queens. The queens did so, and they were very soon pregnant. Джарасанда был очень могущественным царем Магадхи, и история его рождения и деятельности также очень интересна. Его отец Брихадратра тоже был могущественным преуспевающим царем Магадхи. Но у него не было сына, хотя он был женат на 2 дочерях царя Каши. Ни одна из цариц не могла родить ему сына, и, отчаявшись, царь удалился с ними в лес, чтобы наложить на себя эпитемии. В лесу он получил благословение от одного великого риши, сказавшего, что у него родится сын, и давшего ему мангу, который должны были съесть царицы. Съев его, они очень скоро забеременели. The king was very happy to see the queens bearing children, but when the ripe time approached,
the queens delivered one child in two parts, one part from each queen's womb. The two parts were thrown in the forest where a great she-demon used to live, and she was glad to have some delicate flesh and blood from the newly born child. Out of curiosity, she joined the two parts, and the child became complete and regained life. The she-demon was known as Jara, and being compassionate and the child as king, she went to the king and presented him with a nice child. The king was very pleased with the she-demon and wanted to award her according to her desire. The she-demon expressed her desire that the child be named after her. And thus the child was named Jarasandha, or one who was joined by Jara, the she-demon. Царь обрадовался, что у цариц будут дети, но когда пришло время, они родили по половине одного ребенка. Эти две половины выбросили в лес, где жила великая демоница. Она обрадовалась тому, что ей досталось немного нежной плоти и крови новорожденного. Из любопытства она соединила две половинки, и ребенок, став целым, ожил. Демона звали Джара. И из сострадания к бездетному царю она пошла и отдала ему этого удивительного ребенка. Царь очень обрадовался и хотел отблагодарить демоницу, исполнив любое ее желание. Демоница захотела, чтобы ребенка назвали в ее честь. И так он был наречен Джарасангой, что означает тот, кого соединила Джара. The saint by whose benedictions the queens bore the child was called Chanda Koshika, who foretold that the child before his father Brihadatta, since Jarasandha possessed demoniac qualities from birth, naturally became a great devotee of Lord Shiva, who is the Lord of all ghostly and demoniac men. Ravana was a great devotee of Lord Shiva and also was King Jarasandha. He used to sacrifice all the arrested kings before Lord Mahabhairava Shiva, and by his military power, he arrested many small kings and butchered them before Mahabhairava. В действительности Джарасандха родился как один из неотъемлемых частей демона Випрачити, святого по благословению которого царицы родили ребенка, звали Чандра Каушика. Это он предсказал Брихадратхе, что у него родится сын. Поскольку Джарасандха от рождения обладал демоническими качествами, естественно, он стал великим преданным Господа Шивы, повелителя привидений и демонических людей. Великий преданным Господа Шивы был Равана, а также стал Джарасандха. Все захваченных им царей он приносил в жертву Господу Махабхайраве, Шиве. С помощью своей военной мощи он победил многих мелких царей и взял их в плен, чтобы убить их перед Махабхайравой. There are many devotees of Lord Mahabhairava, or Kala Bhairava, in the province of Bihar, formerly known Magadha. Jarasandha was a relative of Kamsa, the maternal uncle of Krishna. Therefore, after Kamsa's death, Jarasandha became a great enemy of Krishna, and there were many fights between Jarasandha and Krishna. Krishna wanted to kill him, but he also wanted that those who served as military men for Jarasandha might not be killed. Therefore, a plan was adopted to kill him. Krishna, Bhima, and Arjuna together went to Jarasandha and addressed the poor Brahmanas and begged charity from King Jarasandha. He never refused charity to a Brahmin, and he performed many sacrifices. Yet,
he was not on a par with devotional service. Lord Krishna, Bhima and Arjuna asked Jarasandha for the facility of fighting him, and it was settled that he would fight with Bhima only. So only all of them were both guests and combatants of Jarasandha, and Bhima and Jarasandha fought every day for several days. Провинция Бихар, раньше называющаяся Магадхой, и по сей день много преданных Господа Байравы или Кала Байравы. Джарасанга был родственником Кармы, дядя Кришны по матери. Вот почему после смерти Камсы царь Джарасанда стал заклятым врагом Кришны. И между ними и Кришной произошло много столкновений. Господь Кришна хотел убить его, но не хотел убивать его воинов. Поэтому был разработан специальный план убийства. Переодевшись бедными браманами, Кришна вместе с Бимой и Арджуной отправились в Джарасанги и попросили у царя Джарасанги милостыни. Джарасанга никогда не отказывал в милостыне одному браману. И кроме того, совершал множество жертвоприношений. Но все же это было равноценно, не было равноценно преданному служению. Господь Кришна, Бима и Арджуна попросили Джарасанду сразиться с ним и договорились, что Джарасанда будет сражаться только с Бимой. И так получилось, что они были гостями и противниками Джарасанги, с которым Бима непрерывно сражался в течение нескольких дней. Bhima came disappointed that he could not kill Jarasandha, but Krishna gave Bhima hints about Jarasandha's what verse is it? My computer just jumped. Oh. What verse we're reading? Number 9. The commentary, the end of the commentary 9. Text 9. Yeah. And Krishna gave Bhima hints about Jarasandha's being joined together as an infant, and Bhima bisected him again and so killed him. All the kings who were detained in the concentration camp to be killed before Mahabhairava, thus released by Bhima. Feeling thus obliged to the Pāṇḍavas, they paid tribute to King Yudhishthira. Бима был в отчаянии, но Кришна намекнул ему, что Джарасанда в детстве был соединен из двух половинок, и Бима разорвал его надвое. Все цари, содержавшиеся в его концлагере в ожидании смерти на жертвенном алтаре Махабхайравы, были освобождены Бимой. Чтобы отблагодарить за это Пандавов, они заплатили царю Юдхиштхиру дань. That's really demoniac. I don't know if Lord Shiva likes such offerings. Если нравятся ли Господу Шиве такие предложения, это очень демонично. Jarasandha, that where he's from is Bihar, and in the history of India, more kings come from Bihar, from that area. Джарасанда, он из Бихара, и очень много царей они пришли из Бихара. But now it's one of the poorest states in India. Сейчас это самая бедная провинция в Индии. But to say natural resources, it has a lot, but the government's very, very corrupt, so the people are poor. То есть там полно натуральных всяких ресурсов, но сам government, очень коррумпированные там люди живут, и поэтому все люди бедные. But it's also a holy place. Gaya is there. Также это святое место, там Гая находится. Gaya is where Buddha got enlivened. Гая — это где Будда получил просветление. Enlightened. And that's where Lord Chaitanya got initiated.
Там, где Господь Чайтанья получил инициацию. So it's a special place. Очень-очень особенное место. Patyas Tavadi Makka Klipta Mahabhisheka Shlagdishya Charu Kabaram Kitavai Sabayam Spristam Vikarya Padayo Pratitashru Mukya Yas Tat Shriyo Krita Ateshu Vimukta Keshaha. It was he only who loosened the hair of all the wives of the miscreants who dared upon open the cluster of queen's hair, who had been nicely dressed and sanctified at the great Rajasuya sacrificial ceremony. At that time, she fell down at the feet of Lord Krishna. Это он распустил волосы всех жен злодеев, Tears in her eyes. распустить. She fell down with tears in her eyes. Это он распустил волосы всех жен злодеев, посмевших распустить искусно уложенные волосы твоей жены, освященные для великой жертвенной церемонии Раджасуя. В этот момент она со слезами на глазах припала к стопам Господа Кришны. Queen Draupadi had a beautiful bunch of hair, which was sanctified in the ceremony of Rajasuya. But when she lost in a bet, Dushasana touched her glorified hair to insult her. Draupadi then fell down at the lotus feet of Krishna, and Krishna decided that all the wives of Dushasana and company should have their hair loosened as a result of the battle of Kurukshetra. Thus, after the battle of Kurukshetra, after all the sons and grandsons of Dhritarashtra died in the battle, all the wives of the family were obliged to loosen their hair as widows. In other words, all the wives of the Kuru family became widows because of Dushasana's insulting the great devotee of the Lord. The Lord can tolerate insults upon himself by any miscreant because the father tolerates even insults from the son, but he never tolerates insults upon his devotees. By insulting a great soul, one has to forego all the results of pious acts and benedictions also. У царицы Дропади была прекрасная коса, освященная на церемонию Раджасуи Яги. Но когда Дропади была проиграна на пари, Душашана, чтобы оскорбить ее, коснулся ее легендарных волос. Тогда Дропади пала к лотосным стопам Господа Кришны, и Господь Кришна решил, что все жены Джушасаны, его сообщников, после битвы на Курукшетре распустят свои волосы. И потому, когда все сыновья и внуки Dhritarashtra погибли на битве Курукшетры, всем женщинам этой семьи, ставшим вдовами, пришлось распустить свои волосы. Иначе говоря, все жены рода Куру стали вдовами из-за того, что Душасана оскорбил великую преданную Господа. Господь может терпеть оскорбление в свой адрес от любого злодея, как отец прощает сыну все, даже оскорбления. Но он никогда не потерпит оскорблений в адрес своих преданных. Оскорбляя великую душу, человек неизбежно лишается всех плодов благочестивых действий и всех благословений. Yono Jugopanana Echa Duranta Krichchad Durvasaso Ri Rachitad Ayutagra Bhugya Shakana Shistam Upayuja Yatastri Lokim Triptam Amamsta Salile Vinimagna Sangha. During our exile, Durvasa Muni, who eats with his 10,000 disciples,
put us in a dangerous trouble because of an intrigue by our enemies. At that time, he, Lord Krishna, simply by accepting the remnants of food, saved us. By his accepting food dust, the assembly of Munis, while bathing in the river, felt sumptuously fed, and all the three worlds were also satisfied. Во время нашей ссылки Дурваса Муни, обедающий с десятками тысяч своих учеников, задумал вместе со своими врагами, вместе с нашими врагами поставить нас в опасное положение. В то время он, Господь Кришна, просто приняв остатки пищи, спас нас. Благодаря тому, что он принял пищу, все муни, которые в этот момент совершали омовение в реке, почувствовали себя сытыми. И все три мира тоже были удовлетворены. Durvasa Muni, a powerful mystic, Brahmana, determined to observe the principles of religion with great vows and under strict austerities. His name is associated with many historical events, and it appears that the great mystic could be both easily satisfied and easily annoyed, like Lord Shiva. When he was satisfied, he could do tremendous good to the servitor, and when he was dissatisfied, he could bring about the greatest calamity. Kumari Kunti, at her father's house, used to minister all kinds of service to the great Brahmanas, and Durvasa Muni, being satisfied with their good reception, blessed her with the power to call any demigod she desired. It is understood that he was the plenary incarnation of Lord Shiva, and thus he could be either easily satisfied or annoyed. He was a great devotee of Lord Shiva, and by Lord Shiva's order, he accepted the priesthood of King Swetaketu because of the king's performance of sacrifice for 100 years. Дурваса Муни, могущественный браман-мистик, неукоснимо следующим принципам религии, давая великие обеты и совершая суровые аскезы. Его имя связано со многими историческими событиями, и известно, что этого великого мистика, подобно Господу Шиве, можно было одинаково легко удовлетворить и прогневать. Если он был доволен оказанной ему услугой, он мог принести тому, кто оказал ее, огромное благо, но когда он был недоволен, мог навлечь великую беду. Живя в доме своего отца Кумари Кунти, всячески угождала всем великим браманам, и довольный оказанным ему хорошим приемом, Дурваса Муни наградил ее способностью по своему желанию вызывать любого полубога. Считается, что он был полным воплощением Господа Шивы, поэтому его так же легко можно было удовлетворить, как и разгневать. Он был великим преданным Господа Шивы, по его велению стал жрецом царя Шветакету, ибо царь совершал тогда столетнее жертвоприношение. Sometimes he used to visit the parliamentary assembly of the heavenly kingdom of Indradev. He could travel in space by his great mystic powers, and it is understood that he traveled a great distance through space, even up to the Vaikuntha planets beyond material space. He traveled all these long distances within 1 year during his quarrel with King Ambarish, great devotee and emperor of the world. Иногда он посещал правительственные собрания в небесном царстве Индрадевы. Обладая великой мистической силой, он мог путешествовать в космическое пространство. Известно, что он путешествовал в космосе на огромное расстояние, даже достигал планет Вайкунт, расположенных за пределами материального космоса. Он преодолел это огромное расстояние за 1 год во время своей размолвки с царем Амбаришем, великим преданным императором всего мира. He had about 10,000 disciples, and whenever he visited and became a guest of the great Kshatriya kings, he used to accompany by a number of his followers. Once he visited the house of Duryodhan, the enemy cousin of Maharaj Yudhishthira. Duryodhan was intelligent enough to satisfy the Brahmin by all means, and the great Rishi wanted to give him some benediction. Duryodhan knew his mystic powers,
He knew that the mystic Brahman, if dissatisfied, could cause some havoc. Thus he designed to engage the Brahman to show his wrath upon his enemy cousins, Pāṇḍavas. When the Rishi wanted to award some benediction to Duryodhana, he later asked him to visit the house of Yudhishthira, who was the eldest and chief among the Duryodhana's cousins. But Duryodhana requested him to go after the latter had finished his meals with his queen, Draupadi. Duryodhana knew that after Draupadi's dinner, it would be impossible for Maharaj Yudhishthira to receive such a large number of guests. And thus the Rishi would be annoyed, would create some trouble for his cousin Maharaj Yudhishthira. Nice guy, huh? У него было около 10 тысяч учеников, и куда бы они ни пришли, где бы они ни принимали его как гостя, великий царь Кшатрии, его сопровождало большое количество последователей. Однажды он посетил дом Дурьёданы, двоюродного брата и врага Махараджа Юдхиштиры. Дурьёдана оказался достаточно разумным и старался угодить этому браману всем, чем мог. И великий Риши пожелал дать Дурьёдане какое-то благословение. Дурьёдана знал о его мистических способностях, а также о том, что если этот браман-мистик будет недоволен, то сможет навлечь беду. И задумал использовать этого брамана, чтобы тот обратил свой гнев на враждавших с ним двоюродных братьев Пандавов. Когда Риши захотел дать Дурьёдане какое-то либо благословение, тот попросил его навестить дом Махараджи Юдхиштиры, старшего и главного среди его двоюродных братьев. Но по его просьбе Муни должен был прийти к нему после того, как они с царицей Дропади закончат свой обед. Дурьёдана знал, что после того, как Дропади поест, Махарадж Юдхиштира уже не сможет принять так много гостей браманов, и поэтому Риши разгневается, навлечет на его двоюродного брата Махараджа Юдхиштира какие-нибудь несчастья. Durvasa Muni agreed to this proposal, and he approached the king in exile. According to the plan of Duryodhana, after the king and Draupadi had finished their meals. Так вот был план Дурьёдана. Дурваса Муни согласился на это предложение и навестил царя в ссылке, как раз тогда, когда, согласно плану Дурьёдана, царь с Драупади закончили свой обед. On his arrival at the door of Maharaj Yudhishthira, he was at once received well, and the king requested him to finish his noontime religious rites at the river, for by that time the foodstuff would be prepared. Durvasa Muni, along with his large number of disciples, went to take a bath in the river, and Maharaj Yudhishthira, in great anxiety about the guests, for as long as Draupadi had not taken her meals, food could be served to any number of guests. But the Rishi, by the plan of Duryodhana, reached there after Draupadi had finished her meal. Magic pot. Magic pot. Когда он появился у двери Махараджа Юдхиштиры, его радушно встретили, и царь попросил его совершить свои полуденные религиозные ритуалы в реке, потому что за это время можно было приготовить еду. Дурваса Муни и его многочисленные ученики отправились к реке, чтобы совершить омовение, а Махарадж Юдхиштира из-за появления гостей пребывал в великой тревоге. До того, как поезд Дропади, можно было обеспечить пищей любое количество людей, гостей. Но в соответствии с планом Дурьёданы, Риши появился там после того, как Дропади уже поела. When the devotees are put into difficulty, they have opportunity to recollect the Lord with rapt attention. So Draupadi was thinking of Lord Krishna in a dangerous position, and the all-pervading Lord could at once know the dangerous position of his devotees. He therefore came there on the scene and asked Draupadi to give whatever food she might have in her stock. On her being so requested by the Lord, Draupadi was sorrowful because the Lord asked her for food and she was unable to supply it at that time.
Попадая в трудное положение, преданный получает возможность сосредоточенно думать о Господе. Оказавшись в этой опасной ситуации, Дропади думал о Господе. И все проникающий Господь сразу же понял, в каком тяжелом положении находится его преданный. Поэтому он появился там и попросил Дропади принести ему любую имеющуюся у них ее еду. Просьба Господа огорчила, опечалила Дропади. Верховный Господь попросил у нее того, чего в этот момент она не могла дать. Она сказала Господу, что волшебное блюдо, которое она получила от Бога Солнца, могло производить любое количество пищи до тех пор, пока она не поест сама. Но в этот день она уже поела, и поэтому они оказались в опасности. She said to the Lord that the mysterious dish which she had received from the sun god could supply any amount of food if she herself had not eaten. But on that day, she had already taken her meals, and thus they were in danger. By expressing her difficulties, she began to cry before the Lord, as only a woman would do in such a position. The Lord, however, asked Draupadi to bring up the cooking pots to see if there were any particle of food, and Draupadi, the Lord, found some particles sticking to the pot. Она сказала Господу, It что волшебное блюдо, didn't get washed exactly perfectly. So at least in this case, it was good that happened. это не было вымыто до конца очень хорошо, и в этом случае это было хорошо, что не было хорошо помыто. Она сказала Господу, что волшебное блюдо, которое она получила от Бога Солнца, могло производить любое количество пищи до тех пор, пока она не поест сама. Но в тот день она уже поела, и поэтому они оказались в опасности. Поведав о своих затруднениях, она разрыдалась перед Господом, как на ее месте поступила бы любая женщина. Но Господь попросил ее принести из кухни горшки, чтобы посмотреть, не осталось ли там хоть немного еды. И когда она так и сделала, он нашел в горшке немного овощей, прилипших ко дну. The Lord at once picked up this little piece and ate it. After doing so, the Lord asked Draupadi to call for the guests, the company of Durvasa. Он нашел в одном горшке немного овощей, прилипших ко дну. Господь достал их и съел. А потом попросил Дропади позвать гостей, спутников Дурвасы. Bhima was sent to call them from the river. Bhima said, "Why are you delaying? Come on, the food is ready for you." But the Brahmins, because of Lord Krishna's accepting a little particle of food, felt sumptuously fed even while they were in the water. They thought that since Maharaj Yudhishthira must have prepared many valuable dishes, and since they were not hungry and could not eat, the king would feel sorry. So it was better for them to go. Of course, you feel bad. Thus, they decided to go away. Japanese logic. Биму послали к реке позвать их. Он сказал: почему вы мешкаете, почтенные? Пойдемте, угощение готово. Но тогда Господь Кришна съел маленький кусочек, и дебрани почувствовали необычную сытость, хотя все еще находились в воде. Они подумали, что Махарадж Юдхиштира, должно быть, приготовил для них множество дорогих блюд, и его расстроит то, что они не голодны и не могут есть. Потому к нему лучше вообще не ходить. Они решили удалиться. Махарадж говорит, что это японская логика. This incident proves that the Lord is the greatest mystic. Therefore, he is known as Yogeshvara. Another instruction is that every householder must offer food to the Lord, and the result will be that everyone, even a company of guests numbering 10,000, will be satisfied because of the Lord's being satisfied. That is the way of devotional service. Этот случай доказывает, что Господь величайший мистик, и поэтому его называют Йогешварой. Еще один урок, который можно извлечь из этого случая, заключается в том, что каждый хозяин должен предать пищу Господу. И тогда все гости, даже если их десятки тысяч, 10 тысяч, останутся довольны, так как будут удовлетворен Господь. Таков путь преданного служения. Yateja Satta Bhagavan Yudhishula Panir
Vismapita Sagirijo Stram Adam Nijam Me Anye Pichaham Amunaiva Kalevarena Prapto Mahindra Bhavane Mahad Asanardam. It was by his influence only that in the fight I was able to astonish the personality of God, Lord Shiva, and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus the Lord became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me. In addition, I was able to reach the heavenly planets in this body and was allowed a half-elevated seat. Только благодаря его влиянию я смог удивить в бою личность Бога, когда Господа Шива и его жену, дочь Гималаев. Так он, Господь Шива, остался доволен мной и подарил мне свое оружие. Другие полубоги тоже отдали мне свое оружие, и к тому же я мог достичь райских планет в этом самом теле, а там мне отвели почетное место. By the grace of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, all the demigods, including Lord Shiva, were pleased with Arjuna. The idea is that one who is favored by the Lord Shiva or any other demigod may not necessarily be favored by the Supreme Lord, Sri Krishna. Ravana was certainly a great devotee of Lord Shiva, but he could not be saved from the wrath of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramchandra. And there was many instances like this in the Puranas. But here is an instance where we can see that Lord Shiva became pleased even in the fight with Arjuna. The devotees of the Supreme Lord know how to respect the demigods, but the devotees of the demigods foolishly think that the Supreme Lord, Personality of Godhead, is no greater than the demigods. By such a conception, one becomes an offender and ultimately meets with the same end as Ravana and others. The instances described by Arjuna concerning his friendly dealings with Lord Krishna are instructive for all who may be convinced by the lessons that one can achieve all favors simply by pleasing the Supreme Lord Sri Krishna, and that the devotees or worshippers of the demigods can achieve only partial benefits, which are also perishable, just as the demigods are themselves. Комментарий. По милости Верховной Личности Бога Шри Кришны, все полубоги, в том числе Господь Шива, были довольны Арджуной. Разумеется, что тот, кому благосклонен Господь Шива и любые другие полубоги, еще не обязательно добиваются благосклонности Верховного Господа Шри Кришны. Равно был, безусловно, великим преданным Господа Шивы, но это не спасло его от гнева Верховной Личности Бога, Господа Рамачандры. В исторических хрониках Пураны есть много подобных примеров. Здесь же мы видим пример того, как Господь Шива был удовлетворен, даже сражаясь с Арджуной. Преданные Верховного Господа знают, как оказывать почести полубогам. Но преданные полубогов иногда по глупости считают, что Верховная Личность Бога находится на одном уровне с полубогами. Придерживаясь таких представлений, человек становится оскорбителем. И в конечном счете его ждет тот же финал, как Равану и других. Эти примеры, приведенные Арджуной из истории его дружеских отношений с Господом Шри Кришной, поучительны для всех, кого они могут убедить в том, что можно получить все блага, просто удовлетворяя Верховного Господа Шри Кришну. Тогда как преданные полубогов, то есть те, кто им поклоняется, могут обрести лишь неполное благо, переходящее, как и сами полубоги. Another significance of the present verse is that Arjuna, by the grace of Lord Krishna, was able to reach the heavenly planets even in the self-same body and was honored by the heavenly demigod Indra, being seated with him half elevated. One can reach the heavenly planets by the pious acts remnant in the Shastras,
in a category of fruitive activities. And as stated in the Bhagavad Gita, when the reactions of such pious acts are spent, the enjoyer is again degraded to this earthly planet. The moon is also on the level of the heavenly planets, and only persons who have performed virtues, only performing sacrifices, giving charity, and undergoing severe austerities, can be allowed to enter into the heavenly planets after the duration of life of the body. Arjuna was allowed to enter into the heavenly planets in the self-same body simply by the grace of the Lord. Otherwise, it's not possible to do so. The present attempts to enter into the heavenly planets by the modern scientists will certainly prove futile, because such scientists are not on the level of Arjuna. They are ordinary human beings without any asset of sacrifice, charity, or austerities. The material body is influenced by the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. The present population is more or less influenced by the modes of passion and ignorance, and the symptoms of such are exhibited and are becoming very lusty and greedy. Such degraded fellows can hardly approach the higher planetary systems. Above the planetary heavenly planets, there are many planets also, which only those who are influenced by the goodness can reach. In the heavenly planets and other higher planets within the universe, the inhabitants are all highly intelligent, many times more intelligent than the human beings, and they are all pious in the higher mode of goodness. They are all devotees to the Lord, and although their goodness is not unadulterated, still they are known as demigods, possessing the maximum amount of good qualities possible within the material world. Другая особенность этого стиха в том, что по милости Господа Шри Кришны Арджуна мог достичь райской планеты, находясь в этом теле, и небесный полубог Индра, Дева, оказал ему почтение, усадив его подле себя на сиденье чуть более низкое, чем его собственный трон. Райских планет можно было достичь, совершая благочестивые действия, рекомендованные в шастрах в разделе, посвященном кармической деятельности. И, как сказано в Бхагавад-гите 9.21, когда реакции из таких благочестивых действий исчерпываются, наслаждающийся ими вновь спускается на эту землю. Луна тоже находится на уровне райских планет, и только те, кто был добродетелен, совершал жертвоприношение суровой аскезы, раздавал милости, не могут получить доступ на райские планеты по завершению жизни в этом теле. Арджуна было позволено попасть на райские планеты в этом же теле, по милости Господа, иначе это невозможно. Попытки современных ученых попасть на райские планеты, несомненно, будут тщетными, поскольку таким ученым далеко до уровня Арджуны. Это обыкновенные люди, не совершившие никаких жертвоприношений, аскез, не занимающиеся благотворительностью. Материальное тело находится под влиянием трех гун материальной природы – благости, страсти и невежества. Люди нашего времени в той или иной степени находятся под влиянием гун страсти и невежества, и признаки этого влияния проявляются в том, что они стали очень жадными и похотливыми. Такие деградировавшие личности едва ли способны приблизиться к высшим планетным системам. Высшие планеты есть много других, которые могут достичь лишь те, кто находится под влиянием гуны благости. На райских и других планетах Вселенной обитатели очень разумны, а много раз разумнее людей. Все они благочестивые, находятся под влиянием высокой и высшей гуны благости. И все они преданные Господа. И хотя благость, под влиянием которой они находятся, не совсем чиста, но все же известны как полубоги они, обладающие максимум положительных качеств, которые можно обладать в материальном мире. Okay, thank you very much. I think we finished. Всем спасибо, мы закончили. Very good. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Prabhupada's appearance day yesterday was, on Tuesday, was very auspicious. In India, the Prime Minister inaugurated the 125th anniversary, and the devotees took over the place of Prabhupada's birth after 10 years of trying to get that land. So very special. Indian government's helping the devotees so much. Okay, all of you, ki jai. Anastasia, friend, you got new hair? Krishna. Ну да, чуть. Hare Krishna. Bye-bye.